வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம். இன்னைக்கு தான் வந்து நம்மளோட கிரிக்கெட் பொலம்பல்ஸ் வித் ஸ்வேதன்றது கரெக்ட்டா இருக்கும். லாஸ்ட் 2 மேட்ச் வந்து பொலம்பல்ஸ் வந்து வேற ஏதாவது மாத்து மச்சான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் ஸ்வேதன். பட் வந்து நான் சொன்னேன் வெயிட் பண்ணு மச்சான் அப்படின்னு. அதே மாரி இன்னைக்கு வந்து சத்தியமா ஒரு புலம்புற நாள் தான். பிகாஸ் கையில இருந்த மேட்ச் வி வர் வே அஹெட். Cricinfo was saying CSK had a chance to win 82% at the end of 8 overs. Came down to 68% at the end of 14 overs, 13 overs. அங்க ஒரு பெரிய lag இருந்தது. And suddenly the choke happened yet again. ஸ்வேதன் ஏதாவது புலம்பு மச்சான். நீ நல்லா ஃபுல் சிஎஸ்கே கிட்ட போட்டிருக்கோம். ஆனா இவங்க வின் பண்றதுக்கு கிட்ட கூட வர மாட்டேன்றானுங்க. என்ன பண்றது? இட் வாஸ் அ கேம் இன் ஹேண்ட். கையில இருந்த கேமை தூக்கி கொடுத்தது. ஐ திங்க் சில பேசிக் எரர்ஸ் போன 2 கேம்லயும் அந்த எரர்ஸ் அந்த மாதிரி எரர்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கன்சிஸ்டன்டா. பட் தே வர் லக்கி இனஃப் டு actually win. Things didn't go against them, but இன்னைக்கு it actually did. First toss win பண்ணதுக்கு அப்புறமா on a pitch like this you should have batted first. There's no way you can bowl first. You don't want to put pressure on yourself. Second one, yes, this off spinner shot was a tempting option against the left-handers, but they also came very well prepared. They didn't want to throw it away right from word go. They saw him off and then they saw what he was doing and then took him apart in his third over. You have to go Yep. with your trusted bowlers and proven commodities like Akhil Hussain. Akhil Hussain should have played this game. And then because of shot coming in, அவங்க பேட்டிங் ஆர்டரே நிறைய மாறிடுது. Some of the batters ended up going way too below in the order. So I think Mr. batting first it's a fantastic point, not just because of the wicket and other things, but because of the way CSK is structured. இந்த சர்ஃப்ராஸ் கான் ஆகட்டும், டெவால் ப்ரூவிஸ் ஆகட்டும், சிவம் டூபே ஆகட்டும், obviously when you're chasing a total, you need somebody at number 5, 6 and 7 who can finish matches. All these three don't finish matches. நான் சொல்றேன், ஐ மீன் ஒரு ஒரு கிரன்ச் சுச்சுவேஷனா இருக்கும்போது யூ நீட் அ மில்லர் கைண்ட் ஆஃப் அ கை. எல்லா டீம்லயும் அந்த ஒரு ஒரு கை இருக்கான். டீம் டேவிட் இருக்கான். அங்க எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ஒரு பேர் நம்ம கிட்ட இல்ல. பட் இதே டீம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட் ஆடி இருந்தோம்னா சர்ஃப்ராஸ் கான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருப்பான். டெவால் ப்ரூவிஸோட அப்ரோச்சே வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். நோ ப்ரெஷர். 190 இஸ் டீசென்ட் டார்கெட். பட் எப்பவுமே அந்த சேசிங் ப்ரெஷர் இருக்கும். அந்த சேசிங் ப்ரெஷர் வில் பிரிங் டவுன் யோர் பேட்டிங் அட்லீஸ்ட் 20% இஃப் யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், ஆர் 30% இஃப் யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஐ திங்க் தட்ஸ் வேர் யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம், ரைட்? இல்ல நம்ம கிட்ட இல்லன்றது ஒரு ஃபேக்டர். ஆனா இருக்கிறவனும் இது வரைக்கும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது கிடையாது சேசிங்ல. ருத்துராஜ் கெய்க்வாட் என்னைக்குமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணது கிடையாது சேசிங்ல. இஸ் மச் பெட்டர் டு செட் த டார்கெட். ஸோ உனக்கு இதெல்லாம் வந்து பேசிக் அனாலிசிஸ் அண்ட் திங்ஸ் தட் நீட்ஸ் டு பி பாஸ்ட் ஆன். டிசிஷன்ஸ் நீட் டு பி பேஸ்ட் ஆன் சயின்டிஃபிக் data that you have with you. So there's absolutely no reason to chase. And the ரெண்டு கேமா bowling நல்லா தான் கிளிக் ஆச்சு. எஸ், கலீல் அஹமத் இல்ல, பட் இந்த வருஷம் கலீல் அஹமத் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேக்டரா இருந்தது கிடையாது. ஐ திங்க் முகேஷ் சௌத்ரி கேம் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்ட் ஹிம் pretty well. நம்ம நேத்தி கூட பேசிட்டு இருந்தோம். ருத்தேஷ், it should be முகேஷ். அங்க they made the right decision, but leaving out Akhil Hussain and chasing two big blunders that cost them the game. இன்ஜுரி ஆஃப்டர் இன்ஜுரி ஆஃப்டர் இன்ஜுரி. அதுவே வந்து ஒரு ஒரு செட்டில்டு சைடாவே இல்ல. ப்ராப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஜுரி. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு டீம் ஆடிச்சு, செகண்ட் மேட்ச் ஒரு டீம் ஆடிச்சு, தேர்ட் மேட்ச் ஒரு ஒரு கன்சிஸ்டண்டா ஒரே டீம் நம்ம ஆடினதே இல்லை 5 மேட்சும். டூ திங்ஸ் ஆப்வியஸ்லி, பிளான்ஸ் சேஞ்ச் லாஸ்ட் மினிட், லைக் அகில் கெட்டிங் ட்ராப்ட் அண்ட் நம்ம இவன் கெட்டிங் பிக்ட், ஷார்ட் கெட்டிங் பிக். பட் அகைன் இன்ஜுரி ஆஃப்டர் இன்ஜுரி ஆஃப்டர் இன்ஜுரி. ஒரு காலத்துல டேட்ஸ் ஆர்மின்னு வாங்க, எல்லாருக்கும் 35 வயசு மேல இருந்தது. அவங்களுக்கே அப்பெல்லாம் இன்ஜுரி வந்ததுல, இந்த பசங்க 2 ரன் ஓடுறதுக்குலாம் இன்ஜுரி ஆயிடுறாங்க. whole composure change எடுத்து. Why is this? Are they playing too many matches these days? I mean, even off season IPL, Matre and others just play for under 19 others. Maybe they are playing a lot of leagues internally. But அந்த காலத்துல அவ்வளவு இன்ஜுரிஸ் நம்ம பார்த்ததே இல்ல. 14 மேட்சும் சிஎஸ்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே டீம்லலாம் ஆடினாங்க 4-5 வருஷம் முன்னாடி. இப்போ வந்து இன்ஜுரி ஃபேக்டர் இஸ் growing big timeல. Yeah, absolutely. I mean, there's a lot of cricket that is being played. Matre is just coming out of the World Cup. World Cup Munadi, they played a lot of cricket. They played Asia Cup under 19. They went to Australia. They played a lot of one dayers and T20s. I mean, not T20s, one days. A lot of one days they played. So he's young, so his body is not supposed to give up so easily. But I think he's just not holding up. The நாட் injury ஜஸ்ட் man. மாத்ரே, ஜஸ்ட் ஜெனரலி ஓவராலா பார்க்குறேன். கலீல் ஆகட்டும், ஒரு 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 ஐ திங்க் கலீல் மிஸ்ஸிங். நான் நேற்றுக்கே க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன் 51-49 ஜஸ்ட் பிகாஸ் கலீல் மிஸ் அவுட். ஐ அக்ரி தட் முகேஷ் வந்து போட்டான், 2 விக்கெட் எடுத்தான். பட் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த செட்டில்டு டீம் கைண்ட் ஆஃப் டின்ட் ஒர்க் அவுட் ஃபார் அஸ்.
இல்ல. Yes, but I wouldn't attribute that to just Khalil, lack of Khalil. I don't think we missed Khalil a whole lot. The I main actually miss fact, Khalil to a lot just because of his pace. Mukesh Chowdhury load pace oda எனக்கு Khalil pace much better. Namaskaram Anna, bagundara. Hi, Go hi, go what's go up? Sunrisers buddy. Yes, Well done, yes, well it's done. biryani time. It's biryani Yeah, time. I'll go back well home and cook it now. well done. First thoughts, how nervous were you? And I thought it was a chaseable total, but somehow, from over number 8 to 13, CSK only scored like 24 or 30 runs. Did they miss as always in the middle orders? But first of all, I think losing the toss is always a huge issue, especially for Sunrise. We lost 6-6 now, right? And we lost 3 games, and now okay, we won this one, but I really did think we missed around 15 runs in the middle overs or the death overs. I think when Klassen got out, I think that was the breaking point of the Sunrisers. Expected around 220 plus with the 75-run power play, but at the end of the day, the win is what matters. I do think CSK. I really don't think Rutra should open for CSK because now where Matre and Samson are really working well together, right? That's the power game, and that's what CSK is trying to implement into their side. While Ruturaj is kind of just like a block there. He's not moving at all. He's not like improving anything. Yep. So maybe he can come in at 3, but your 2 strong people should maybe open. yeah, Yeah, we've been just talking about injury after injury after injury after injury for Chennai, and Matre adds to that list. Hopefully, it's not too bad. Hopefully, he comes back because he's been very, very important for us. Yeah, But Telugulo, how did you enjoy this victory? ఒక sentence Telugulo చెప్పన్నా. yeah. That'll be awesome. Telugulo కదా? ఒక్కొక్క షాట్ సార్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సార్, పగిలిపోయింది సార్. ఒక్కొక్క Pugly. బాల్ వేస్తారు చూడు, ఎర్రగా తీసేసారు. ఇంకా నీ హాయిగా పడుకోవచ్చు అబ్బాయి ఈ రోజు. క్రేజీ గేమ్ ఇది. దాట్స్ Super, ఇట్. Macha. Super, super. So seriously, with a bowling attack like this, యా, Ishan Kishan is making use of all these కరెక్ట్. youngsters. I know there was a poll today: are youngsters better or experienced యా, guys better? And experienced యా, guys won today. I mean, రైట్. from a poll perspective, but I really think these youngsters are making a big difference. Enada Shwethan, Romba, they are playing their heart out. Not fearing for getting dropped because all these big guys they always say, "Oh, I will anyway play if I don't play well. Na eppadi அடுத்த match ஆடுவேன். I'll play the next match." அந்த ஒரு தெனாவட் வந்துடுது. These youngsters are like hungry, man. yeah. I mean, I think today the youngsters actually had a mixed day. If you look at a Proful, he didn't have anything close to what he had the other day. Making his debut against RR, right? So he had a very bad day, very poor day Ah, at the man. beginning. Just for But the then, match, just for Yeah, the yeah, last over, I think he'll get his yeah. paycheck, But then when it mattered, that's exactly what I was going to say. When it mattered, some key moments really went their way. That shows their ability to sustain pressure and execute when it really mattered. It's not going to be a great day every day at the park. Especially playing in such a high format against such great cricketers. yeah. But Yep. the ability to hold on to that pressure, sustain the confidence that Ishan Kishan had to throw the ball to him in the last over. ரெண்டு சிக்ஸ் ஓவர் அடிச்சிருந்தாருன்னா இனிஷியலா இட் would have been a lot of pressure, but he was able to execute those Yorkers very well. Despite bowling that no ball, he came back and really executed very well. Yep, that's the luck factor. Sometimes on the no ball it could have gone anywhere, in the bat and Yeah. gone a edge. But one important thing is Klassen, from a SRH perspective. I wanted to ask you, and I wanted to ask you also, Shwethan. A lot of talks that Klassen in the middle order, always does not have high strike rate. Can I like there are talks about there are other teams where Padikal or Jurel or David or Patidar scoring at 200 plus but Yeah. I said that Klassen basically has a different role to play in SRH now. It's not like the Klassens of the Hmm. 2020s or 21st, where he just comes and whacks the ball. In my opinion, he's playing brilliantly well. I think if he's pacing his innings well. But what are your thoughts? Is strike rate important or are runs important? It depends on the situation again. See, I think when Sunrisers, that I think losing about 1 or 2 wickets in the power play. And once you go to the middle overs, they're losing about again 1 or 2 wickets there. So you need someone strong to stay there at least until maybe the 15th or 16th over, and that's the kind of role that Heinrich Klaasen has been playing. Whether you say a strike rate or runs, I do say runs. Right. I think Klaasen, he's been scoring consistent, no single digit scores so far, all about 30 runs. And I think that's what matters the most, especially for the Sunrisers. I think that's what they've been missing in the middle order for a very long time.
Okay, power hitting is good and all, but someone has to stay there, not taking all the risk while maybe the other guy can. The other But guy. you need a solid batsman in. So at least he can take you to that 180, 190 score. And that's what I think Klassen did. I think from game number one, we played 6 games. That's been the same role for Klassen. It's game number Superb. one. I Superb think answer, and I think superb question. Just because I'll come to Shwethan. Just I think there's a lot of RCB names there. Padikal, Patidar, David. Two things. I mean, it's 5 matches now, and RCB has played 3 or 4 matches in their hometown. They had still come out, yet to come Yeah. out, explore other grounds. But also RCB batting lineup. Till number 9 or 8, they have a strong batting lineup. Not like SRH. SRH is obviously everyone's is dependent on the first 3, 4, 5. Uske baad kuch nahi hai. So in Correct. that aspect, I think what Klassen is doing is world class to me. Shwethan. yeah, I think he's the hub of the wheel called Sunrisers batting. And he's doing his job excellently well. There was a time when he was picked in the squad just for his power hitting, but now he's doing that role where SRH wants to go bang bang in the power play and with the top three, and then if wickets fall, Klassen comes in. It depends really on when he comes into bat. If the three of the top order batters bat on till about 13, 14 overs, then he's Yeah. going to come go bang from ball one. But when they lose within their first 10 overs, if they lose a couple of wickets, then Klassen comes in. He still plays at a pretty good strike rate without taking too many risks. If there's a bad ball, he puts them away every time, 9 out of 10 times. And then even good balls, he's converting to ones and fours sometimes. So he's batting at a strike rate of 120, even without taking chances. And then towards the end, he has the license to go, and he has the ability Right. to go big. Yep. Because Because just to compensate for the lack of power and experience below him. Yeah. yeah, lack And of just power one and more point. hitting. I just have I'm to sorry. leave now. I need to go to the Yeah, yeah, temple. yeah. But last words. Well done, Sunrisers. Let's do this again next game. It's my birthday game again. So Oh, come on, let's just win it. Okay. Come on, back Sunrisers. order. Good, good. Well done, Bye Tambudu. bye. Good luck, Tambudu. Bye. Yeah, as we spoke about Klassen and the finish that SRH had, 40 for 4 in the last 5 overs, not the ideal finish that any team would want. அங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபால் இருக்கு. Would they go with somebody else to, or just winning moment போயிட்டே இருக்காங்க, நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க பசங்க. I think one of the worst decisions that they made was to bring Livingston. Maybe he took a couple of catches, but Harsh Dubey would have been much better in my opinion. But Livingston ஒண்ணுமே பண்ணல வந்து. Yeah, I mean, if they want power hitting down the order, they need to somehow find ways of making Liam Livingston a regular member of the squad. Sometimes when you're not a regular member of the squad and you're just sent in to fill, the deficiency of what has happened, it's not easy for anybody to go and fill that role. Mindset வந்து I am an important part of this batting lineup அப்படின்னு நினைச்சு நான் வந்தானா Livingston is capable. I'm not saying he's going to be able to do it every time or as successfully as SRH might expect to start with, but he's capable. அந்த கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்றாங்களா இல்லையான்றது தெரியல. அப்படி இல்லாட்டி they need to give a lot more training and freedom to the batters that they're going with, like Aniket Verma and all those guys. But right now, it's the top four until Klassen that makes up their batting strength. அச்சா லிவிங்ஸ்டன் வந்து அடிக்கிறது வந்து ரூலட்ல 36 வர மாதிரி இட்ஸ் ஒன் இன் அ மில்லியன் சான்ஸ் மாதிரி தான் லிவிங்ஸ்டன் இருக்கிறது. பட் இஸ் டூபே அ லைபிலிட்டி இன் த ஃபீல்ட்? வி ஹவ் சீன் சோ மெனி டைம்ஸ், சோ மெனி சான்சஸ் தட்ஸ் மேட் ஹீஸ் ஸ்லாப்பி இன் த ஃபீல்ட். ஹீஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப மட்டமான ஃபீல்டர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். கையில வர பாலே பிடிக்க முடியாது. நீயும் நானும் கூட சில டைம் அந்த கேட்ச் பிடிச்சிருவான், அவன் பிடிக்க மாட்டான். ஒரு 17 வயசு மாத்திரையை வந்து வெளில உட்கார வச்சு டூபே ஃபீல்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் டைம்ல. சும்மா அவன் வந்து ஒரு இந்தியன் பிளேயர், அவன் வந்து பயங்கரமான ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னு ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபேண்டம் வந்ததுனால அவனை வெளில நிக்க வைக்கிறாங்களா? சும்மா மக்கள் அவனை இல்ல, பார்த்துட்டு ஹே டூபே டூபே மச்சான் அப்படின்னு கிளாப் பண்ண வச்சிருக்கானா, இல்லைன்னா ஃபீல்டிங் பண்ண வச்சிருக்காங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஐ திங்க் லாஸ்ட் சீசன் கூட he was only being used as an impact player. என்ன பிரச்சனைனா இவங்களுக்கு இன்னும் இந்த bowling மேல கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல. இப்போ இன்னைக்கு அகில் ஹுசேனும் இல்லைன்றதுனால என்னைக்காவது செவன்த் பவுலர் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருமோன்ற ஒரே பயத்தினால தான் அவனை இம்பாக்ட் பிளேயரை வைக்காம ஃபீல்டு வச்சிருக்காங்க. அவனை செவன்த் பவுலரா யூஸ் பண்ணா பிரயோஜனம் இல்லைன்றது இவங்களுக்கு தெரியணும். தெரியணும். பட் வேற ஏதாவது ஒருவேளை 2 பவுலர் அடிச்சிட்டாங்க, 3 பவுலர் அடிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? தூபே இஸ் அன் ஆப்ஷன் ஆன் பேப்பர். அந்த பேப்பர்ல இருக்கிற ஆப்ஷன் நம்பினு தேர் ஜஸ்ட் கீப்பிங் as a main player in the 11. It just doesn't make sense. Even Dubey himself knew that he shouldn't be in the
playing 11. The only option for him is to be an impact player. Yeah. And again, poor captaincy by Rutu. நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, when Matre really couldn't even walk at that stage. கொஞ்சம் வெளியில போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுறா, ஒரு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எலக்ட்ரைட் எல்லாம் குடிச்சு ஒரு 4-5 hours ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிஃப், அது எப்படி இருக்கு, வருஷன் ஆயிருக்கலாம், இல்லைன்னா ஆகாம இருந்திருக்கலாம். பட் he was struggling there, and he was actually with the captain Ruturaj, even though ஒரு குட்டி பையன் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, மச்சான் நான் அடிக்கிறேன் சார், நான் அடிக்கிறேன் சார், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஒரு ஒரு கேப்டனா அவன் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா இருறான், மச்சான் உள்ள போய் உட்கார ஒரு 5 over, கடைசியில பாத்துக்கலாம், கடைசியில வேணா இதே சுத்துறது கடைசியில வந்து சுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமோன்னு எனக்கு தோணுச்சு. பட் ஒரு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இட்ஸ் a poor captaincy. I also thought he could have taken a better decision. But what did you think? Well, நம்ம அதை சொல்ல முடியாது. அந்த அடிச்ச ஷாட்டும் நல்ல ஷாட் தான். கிளாசன் டுக் அ வெரி குட் கேட்ச். கொஞ்சம் வைடா போயிருந்தா ஒரு 4 வந்திருக்கும். இன்னும் 2 4 வந்ததுன்னா பவர் பிளே கூட ஆக்சுவலி எண்டட் டிஃப்ரெண்ட்லி. அது ஒரு கேப்டன்சி பேஸ்ட் டிசிஷன் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் த பிளேயர் ஹூ சேஸ் நோ ஐம் ஃபைன், ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் மேபி அட்லீஸ்ட் அன்டில் எண்ட் ஆஃப் பவர் பிளே. அப்போ பார்த்தோன்னா தே ஹேட் அபவுட் 7 or 8 balls left in the power play. And he'd have probably said, with the field restrictions, is my best chance to put on another 15-20 runs in those 7 or 8 balls to try and see what we can do. And he might have just gone with it. Now, adula vandu Ruturaj perusa blame la na panna maten. And it didn't look good at all. The way he was jogging and walking after that injury, it didn't look good at all. And I don't think he's going to come back anytime soon. அதுதான் நான் சொல்றேன். Injury is one thing, but worsening the injury is another thing. If you had 30 minutes or 45 minutes break, the injury could have actually either got better or ரொம்ப worst இருந்திருக்கும். At least next match வர I don't agree to your point that it's not Ruturaj's call. It is Ruturaj's call. David Miller was struggling. அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க, அவன் வரேன்னு சொன்னானோ இல்லையோ, பட் கோச் வந்து அவனை வெள்ளவா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, திருப்பி போய் அடிக்கல நீ அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னா. we were actually sitting pretty there. It's not that we were struggling when மாத்ரே அப்போ ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டா இருந்தா கடைசியில கூட வந்தா இருக்கலாம், ஆடாம இருந்திருக்கலாம். தட்ஸ் a different question. பட் ஐ திங்க் ருத்து கொஞ்சம் என்ன இதுவா இருந்திருக்கலாம். அவன் பேட்டிங் ஃபார்மும் போரா இருக்கு, என்ன நடக்குது அவனுக்கு. ஒரு மேட்சும் வரமாட்டேங்குது. அண்ட் அந்த வே ஹி இஸ் கெட்டிங் அவுட் இஸ் ஆல்சோ லைக் ரொம்ப கிரிஞ்சா, மட்டமான பால்ஸ்க்கு தான் அவுட் ஆறான். ஒரு நல்ல பால், ஒரு யார்கர் கீர்கருக்கு அவுட் ஆனா பரவாயில்ல. அன்னைக்கு சஞ்சு சாம்சன் அவுட் ஆன மாதிரி அந்த இவனுக்கு எல்லாம் மட்டமான பால் அவுட் இருக்கான். என்ன பாக்குற நீ அங்க? Suryakumar Yadav சொன்ன மாதிரி தான், I've been hitting the ball really well, I'm in good form, but I'm not getting the results அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இது. Clearly he's not the right captain for the team. Okay. I don't think he's the right captain for the team. The way there's enough proof in the pudding. We've seen like so many games. We lost 3. We got hope because we played at home. Now, it's not like we played amazing cricket and won the last 2 games. There were more mistakes from the other sides. We beat Delhi Capitals, which made a lot of mistakes in that game. Opportunities were thrown away by Delhi Capitals, which gave us a chance to win despite our mistakes. Then we played KKR, which has been struggling, themselves, who've been struggling themselves. We won. Today was a great opportunity to just do simple, regular captaincy. You didn't have to think out of the box to win this game today. After having won the toss, that first put runs on the board. Your bowling lineup has been doing well. You could have restricted. So that was chance number 1. Chance number 2 was you somehow still restricted them to 190 and you were cruising, and you had batters who came out of the order. Because சரி, நீ மேத்யூ ஷாட் டீம்ல எடுக்கிற அப்படின்னா, அவன் அகில் ஹுசைன் பதில் எடுக்கிற அப்படின்னா, he is an opening batter. நீ அவனை ஓப்பனிங் யூஸ் பண்ண. அப்படி இல்லாட்டி நான் அவனை போலிங்காக மட்டும்தான் எடுத்தேன், அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக மட்டும்தான் எடுத்தேன். I won't touch the other batters who've been performing well in their respective numbers. So use him at 8. Nobody is going to say anything. அதுவும் பண்ணல. நடுவுல வந்து சொருகி விட்டதுனால எல்லாருமே கீழே போயாச்சு ஒரு ரவுண்டு, ஒரு ஆர்டர். It didn't help them. So இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ப்ராப்ளம்ஸ் தான். Chennai is going to struggle with Ruturaj's captaincy and non-performance. யாரை எப்போ அனுப்புறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மேட் ஷாட் அமிச்சது கூட நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அந்த டைம்ல மேபி மேட் ஷாட் கேவ் தட் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி மாத்திரை வெளில போனதுக்கு அப்புறம். பட் சர்ஃப்ராஸ் நடுவில் இறக்கி டெவால் ப்ரூஸ் பின்னாடி அனுப்புறது வந்து அராஜகமான டிசிஷன். ஐ திங்க் தட் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் தி வர்ஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் ஹூவர் மேட் இட். ஃப்ளெமிங் ஆர் இது பேக்வர்ட் திங்கிங்கா இருக்கு. பிரவிஸ் ஹேஸ் டு பிளே a lot of balls. I think he's
ஒரு 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 ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ்க்குள்ள வந்து ஒரு 2 ஷாட் அடிச்சு ஒரு 4 போனா அவனுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அதிகமா இருக்கும். பட் அது நடக்கல. மேட்ச் ஷாட் இன்னிங்ஸும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருந்தது கடைசியில. தே வர் ஸ்ட்ரகிளிங் ஃப்ரம் 8 to 15. நான் சொன்னேனே, ஒரு 8 ரன்ஸ், 7 ரன்ஸ், அப்புறம் 1 ரன், 3 ரன், 5 ரன்னு 9 to 13ல வந்து தே ஸ்ட்ரகிள். தே காட் ஒன்லி 24 ரன்ஸ். அங்கதான் மேட்சே தோத்தோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம. Yeah, and two bad shots. Sarfraz Khan's shot and Brevis's shot. Angada vandittu, I think we lost the game. Sarfraz Khan tried to hit, and of course his bat came off the hand, but I don't think he had control over that shot. Anyways, even if he had the grip intact, I don't think it was a shot needed at the time. When you need 8 to 9 runs per over, you're just actually not looking to go after the bowling. Especially, you lost a couple of wickets. This is a ground where you can let the bowler, like the left arm spinner, come back into the game. So you should just take your ones and twos and put the bad balls away. Don't have to take it on the bowler. Brevis also played a very bad shot, unnecessary shot. Just taken his time, settle down, score your 10 runs of the first 10 balls, something like that. That was the situation, but he went after and got out. Yeah, Jamie Overton, that was the only positive I see. His bowling has improved tremendously. 150 lam podran, and I never expected Overton to bowl 150s. To be frank, another 3 for 37, fantastic bowler. I think if they gave me a CSK team sheet and okay 11 edrana na first Overton da edu ipo, and the way he is performing, avanalla ஒரு மேட்ச் டிராப் பண்ணதெல்லாம் அநியாயம் சிஎஸ்கேல, to be very very frank. But apart from that, அவன் ஓவர்ஸை கவுண்ட் பண்ணல ருத்ராஜ். அகைன் அன்ஷுல் காம்போஜ் எப்பவுமே டெத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா போடுவான். அவனுக்கு ஒரு ஓவர் ஷார்ட் கொடுத்தான், ஒரு கம்மியா ஒரு ஓவர் கொடுத்தான். குர்ஜப்தீட்டும் நல்லா போட்டான். பட் அங்க ஒரு 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 மிஸ்கால்குலேஷன் நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ திங்க் அவனுக்கு ஃபுல்லா யோசிக்கலையோ, ஒரு 100க்கு 16th ஓவர் கொடுத்துருப்பான். 16th 17 கொடுத்துருந்தா அவன் 16, 18, 20 போட்டிருக்கலாம் ஆக்சுவலா காம்போஜ். அதுக்கு காரணம் வந்து இவங்க ஒரு ஓவர் எக்ஸ்ட்ரா மேத்யூ ஷாட் கொடுத்ததுனால, 2 ஓவர் அடிக்கலன்றதுனால அவனுக்கு மேத்யூ ஷாட்க்கு ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஓவர் அங்க கொடுத்ததுனால அதை வந்து கம்போஜ் கிட்ட இருந்து எடுக்க வேண்டியதாயிடுது. கம்போஜ் வந்து ரெகுலரா பார்த்தா he might have bowled 1 over in the middle. அதான் அவன் போடல இன்னைக்கு. And that was also because Overton was bowling really well. Overton இந்த எண்ட் அந்த எண்ட் மாத்தி போட்டாலும் அவன் எந்த எண்ட்ல போட்டாலும் சூப்பரா போடுறான். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி he is one name that will go on to the playing 11 every time first. மத்த யாருமே கன்வின்சிங்கா இல்ல. நூர் அஹமத் I thought he came back strongly in the last game. He had a decent day, not a very bad day. Tiruppi, Shivam Dubey catch puchidana, it could have been a different Noor Ahmed at the park, with the outcome. Adu nadakla. So there's not been any strong individual performances for CSK. They managed against some ordinary teams. SRH was not a great team either. Yeah. Right, SRH was a perfect matchup. Playing away, I would still have given 51 to CSK because they're coming after some good victory and momentum, but they just did not execute well at all. Yeah, true. I think middle table muddle and the number CSK team on the middle over மொக்கைஸ் ஆயிட்டோம். Really அந்த ஒரு 9 to 14ல யாருமே இல்ல அடிக்கிறதுக்கு. எஸ்பெஷலி when we are chasing, I think when we are batting first எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா ஆடுறாங்க. We are probably not a chasing kind of a team, and Ritu should actually know it, and hopefully டாஸ் வின் பண்ணி அல்வா மாதிரி பேட்டிங் எடுத்திருந்தா வின் பண்ணிருப்போம்னு சொல்ல, பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு சான்ஸ் இருந்திருக்கும். the same 190 200 210 அடிச்சிருந்தா ஒரு சான்ஸ் இருந்திருக்கும். So I think இந்த ரிசல்ட்னால டேபிள் அப்படியே கரெக்ட்டா அப்படியே பிரிய ஆரம்பிக்கிறது. You are clearly now seeing the top teams coming to the top, and the sort of bottom teams who are not really up to the mark are sliding towards the bottom. என்ன சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட நெட் ரன் ரேட் வந்து எல்எஸ்ஜியோட கொஞ்சம் மேல வந்துருது இன்னைக்கு தோத்தா கூட, because they had a close game. ரொம்ப அசிங்கமா தோத்துனா இன்னும் கீழே போயிருப்பாங்க. But they are at 7 now. They were at 8 when we started yesterday, but they are at 7. Doesn't help really, does it? Yeah. Any chances of dropping Drube and bringing in a Urbil or somebody, to give a fresh energy? I don't think so. I don't think so. They will drop Dube with especially the injury to Ayush Matre. I don't think they will Urbil can play number 1. Obviously number 3. So Urbil Matre பதிலா வருவான்னு சொல்றியா? See, நீ யாரை கொண்டு வரதுன்றது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நீ யாரை வேணா கொண்டு வரலாம். ஆனா எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றதுதான். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தா there were 4 openers in the playing level. Sanju Samson,
ருத்துராஜ் கேக்வாட், மேத்யூ ஷாட் அண்ட் ஆயுஷ் மாத்ரே. இப்போ 4 பேர் இருக்கும்போது நீ எங்க யாரை கரெக்டா எப்படி யூஸ் பண்றன்றது ஒரு விஷயம் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நீ ஷார்ட்டை யூஸ் பண்ற அப்படின்னா ஓப்பனிங் இறக்கி நீ போயிட்டு அட்ற எல்லா போலையும் அட்றன்னு சொல்லிருக்கலாம். ஆமா, அதை எக்ஸாக்ட்லி, மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி. ஸ்ட்ரென்த். அதை விட்டுட்டு அவன் நம்ம நீ சொன்ன மாதிரி அவன் ஓரளவுக்கு டீசெண்டா ஆடினா. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கேம் ஊர்வில் பட்டேல் வந்தா கூட அவன் எங்க ஆட போறான்னு ஒன்று இருக்கு, ரைட்? ஐ திங்க் நீ நீ சொன்ன மாரி திருப்பி மாத்ரே பதிலா ஊர்வில் உள்ள வந்தா வரலாம். இஃப் ஹி இஸ் நாட் ஃபிட், ஐ திங்க் அதுதான் நடக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். பாவம் நல்லா ஆடுறான் பையன். மாத்ரேயோட இன்ஜுரி didn't look like he had a niggle. It looked like he கரெக்ட். had a sort of a tear. So hopefully not, but I do believe from all that we've seen on a cricket field and on television in the past, the way he walked out, with somebody, with Karthik Sharma coming in, removing his pads and taking them along, it doesn't look good, at least for a few games. He's a young guy, so hopefully he'll recover faster. But until he recovers, they'll have to have other plans. So they will, I think, definitely bring in Urvil Patel up the order. அப்படி இல்லைன்னா they might again fall back on the options of a Karthik Sharma or a Prashant Veer. That might also be an option. We have to wait and see how they go. Prashant Veer might be a better option because he gives you that extra bowling if you want if Yep. Matre is not playing. But Dubey going out of the a team, I don't think that is going to happen. Dubey still is capable of hitting those big sixes, but again, where are you going to use him? Teams are going to bring in pace bowlers and bowl wide outside the off stump or short ball. He doesn't have an answer to any of them. வேற வழியே இல்லைன்னா அவனை வந்து ஸ்பின்னர்ஸை போட்டாதான் அவன் அடிக்க முடியுமே தவிர he is not going to succeed. Ana, because of his experience and for his six hitting abilities and because of the injuries to some of the other players, I don't see a Dubey sitting out at all. If anybody has to sit out, it has to be Ruturaj first. I mean, yes. I mean, I think I've always said that Dubai had one positive, which is six hitting, but 9 negatives because everyone knows his weakness. Everyone, even a small boy, பையன் under 10 பையனே வந்து அவனுக்கு ஷார்ட் பால் போட்டு, you can probably make him not score runs, right? And you're right. I think அந்த உள்ள உட்காந்துருக்க டக் அவுட்ல யாரு டிசைட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் சொதப்பின்னு இருக்காங்க. We also saw one match where Matre scored 58 and அவனை வெளியில வர சொல்லிட்டு தூபே அமைச்சாங்க 18th ஓவர்ல பேசர்ஸ் போடும்போது. ஸோ திங்க் டேங்க் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வீக் நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு. தட்ஸ் ஐ ரியலி அக்ரி வித் யூ. ஊர்வில் மைட் கம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மாத்ரே, தெரியல நெக்ஸ்ட் மேட்ச். பட் ஆனா உதயசூரியன் வின் பண்ணிட்டு இருக்கு மச்சா. நான் கிரிக்கெட்ல சொல்றேன், ஓகே பாலிடிக்ஸ்ல பேசலன்னா. பட் உதயசூரியன் வின் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாம் பாத்துக்கோங்க. சன்ரைசர்ஸ் கிரேட் திங். குட் டு see காவ்யா மாறன் ஸ்மைலிங். ஏன்னா அவளோட மூஞ்சி வந்து கோவமா இருக்கும்போது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது. ஸோ சிரிக்கும் போது நல்லா இருக்கா. ஸோ உதயசூரியன் கலக்கிட்டீங்க. விசில் ஊத்திக்கிச்சு. உதயசூரியனுக்கு தான் விஜயமா. அதான் சொல்றேன், உதயசூரியன் வின் பண்ணிச்சு, விசில் ஊத்திக்கிச்சு. நான் கிரிக்கெட்ட சொல்றேன், ஓகே எல்லாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. அதே மாதிரி முதல்ல SRH ஆக்ஷன்ல வின் பண்ணாங்க, இப்ப ஆக்ஷன்லயும் வின் பண்ணிட்டாங்க. Yes. And really, I'm very, very satisfied with their bowling. நான் வந்து ரொம்ப எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன், மலிங்கா ஃபண்டாஸ்டிக் அடிஷன், சூப்பரா போடுறான். என்னையா இந்த மாதிரி யார்கஸ் போடுறாங்க மக்கள், அநியாயத்துக்கு பண்றான். அதே மாதிரி அந்த சிவங்னு ஒருத்தர் சூப்பரா போட்டுருக்கான். அவன் வந்து அவனோட ஒரு மாதிரி சைனா மேன் ரொம்ப ரொம்ப அழகா விழுது. நல்லா யங்ஸ்டர்ஸ். ஹர்ஷ் துபே நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டான். பட் எப்படி ரிகவர் பண்ண போறோம் இஸ் தி பிக் क्वेश्चन அகைன்ஸ்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ். Well, அடுத்தது the great matchup for wooden spoon, right? நீ மோசமா நான் மோசமா, யார் ரெண்டு பேர்ல மோசம்ன்ற மாதிரி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து விளையாட போறாங்க. பட் ஐ திங்க் சென்னை will start on the back foot. Definitely on the back foot. One, because it's going to be played in Wankhede. Two, because they're going after a loss of a game that they should have won. There's a difference between having lost a game that didn't go your way versus having thrown away a game that was going your way until probably 75% of the game, and then going away and playing a team like Mumbai Indians. But Mumbai Indians is also trying to find ways to keep performing worse and worse game after game. So it's going to be an interesting matchup. Let's see if somebody who's replacing Ayush Matre in the next game, and if they make any changes, if they inject any new energy into the team, we'll have to wait and see. Yep. Youth versus experience, exuberance நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்க போகிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ்லயும் சிஎஸ்கேலையும் நிறைய யூத் இருக்காங்க. ஸோ யூத்தா இல்லைனா எக்ஸ்பீரியன்ஸானு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். வில் கம் பேக் வித் ப்ரிவியூ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் ஓவர். தேங்க்யூ மச்சா. அட்லீஸ்ட் போய் நம்ம ஒரு ஹைதராபாத் பிரியாணி சாப்பிடலாம். வா. பை. Bye bye. Take care guys.